ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីទៀតហើយមកកាន់ Channel គឹមហៀតាំងថ្ងៃនេះយើងរៀនសន្ទនាទី8ដែលមានចំណងជើងថា Sport កីឡាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនាងខ្ញុំអានសន្ទនាទាំងមូលជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំនឹងបកប្រែសន្ទនាទាំងនោះដើម្បីចង់ដឹងថាសន្ទនាមានអីខ្លះសូមអានជាមួយនាងខ្ញុំ Are you interested in sports? Yes, I play a lot of sports. What sports do you like to play? I'm really into tennis. I also like swimming. I like going swimming at the beach. Do you know how to ski? Yes, I often go skiing in winter. Where do you go skiing? There's a big mountain in my country. In winter, the snow's very thick. Lots of people go skiing there. What sports are popular in your country? Football is the most popular, and people in my country also play basketball and volleyball. In our country, we play a lot of cricket. Have you ever seen a game of cricket? No, we don't play cricket here at all. ចានេះសន្ទនាទាំងមូលយើងចប់ហើយឥឡូវយើងមើលទៅលើការបកប្រែ Are you interested in sports? Are you interested in sports? Interested ចាប់អារម្មណ៍ Interested in ចាប់អារម្មណ៍លើអ្វីមួយ Are you interested in sports? តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍កីឡាដែរឬទេ Yes, I play a lot of sports. Yes, I play a lot of sports. បាទចាខ្ញុំលេងកីឡាច្រើនណាស់ What sports do you like to play? What sports do you like to play? តើអ្នកចូលចិត្តលេងកីឡាអ្វី I'm really into tennis. I'm really into tennis. ពាក្យថា I'm really into នេះគឺវាមានន័យថា I like something very much. ខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីមួយជាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើនេះវាជា less common language មួយដែលជនបរទេសគេប្រើញឹកញាប់ណាអញ្ចឹងជំនួសឲ្យពាក្យថា I like very much គឺយើងអាចប្រើ am really into I'm really into tennis ខ្ញុំចូលចិត្តកីឡា tennis ខ្លាំងណាស់ I also like swimming I also like swimming ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តកីឡាហែលទឹកដែរ I like going swimming at the beach I like going swimming at the beach at the beach នៅឆ្នេរសមុទ្រខ្ញុំចូលចិត្តហែលទឹកនៅឆ្នេរសមុទ្រ Do you know how to ski? Do you know how to ski? តើអ្នកចេះជិះស្គីដែរឬទេ Yes, I often go skiing in winter. I often go skiing in winter. In winter នៅរដូវរងាចេះតើខ្ញុំជារឿយៗទៅជិះស្គីនៅរដូវរងាចឹងឲ្យតែខែរងាគឺខ្ញុំទៅជិះស្គីហើយ Where do you go skiing? Where do you go skiing? តើអ្នកទៅជិះស្គីនៅឯណា There's a big mountain in my country. There's a big mountain in my country. Mountain ភ្នំ country ប្រទេស There's a big mountain in my country. មានភ្នំធំមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ In winter, the snow's very thick. In winter, the snow's very thick. Snow ព្រិល thick ក្រាស់ In winter, the snow's very thick. នៅរដូវរងាព្រិលក្រាស់ណាស់ Lots of people go skiing there. Lots of people go skiing there. Lots of ជាច្រើន Lots of people មនុស្សជាច្រើន go skiing ទៅជិះស្គី there នៅទីនោះ
មានមនុស្សជាច្រើនទៅជិះស្គីនៅទីនោះចឹងមានភ្នំមួយក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំហើយឲ្យតែខែល្ងាគឺ snow នៅទីហ្នឹងគឺវាក្រាស់ចឹងគេអាចជិះស្គីបានចឹងគេនាំគ្នាទៅជិះស្គីនៅទីនោះ What sports are popular in your country? What sports are popular in your country? Popular មានថាដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលគេនិយមចូលចិត្តតើកីឡាអ្វីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក Football is the most popular. Football is the most popular. បាល់ទាត់មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេគេចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ And people in my country also play basketball and volleyball. And people in my country also play basketball and volleyball. Okay, basketball កីឡាបាល់បោះ volleyball កីឡាបាល់ទះហើយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំក៏លេងកីឡាបាល់បោះនិងកីឡាបាល់ទះផងដែរ In my country we play a lot of cricket. In my country we play a lot of cricket. Cricket ជាកីឡា cricket ចឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំគេលេងកីឡា cricket ច្រើនណាស់ Have you ever played a game of cricket? Have you ever played a game of cricket? តើអ្នកធ្លាប់លេងកីឡា cricket ដែរឬទេ No, we don't play cricket here at all. No, we don't play cricket here at all. ទេពួកយើងមិនដែលលេងទាល់តែសោះ Okay, ចឹង cricket អត់មានប្រជាប្រិយភាពគឺ not popular in my country ចឹងអត់ដែលលេងសោះចានេះគឺជាការបកប្រែសន្ទនាហើយមុននឹងចប់យើងអានសន្ទនាទាំងមូលជាមួយគ្នាម្ដងទៀត Are you interested in sports? Yes, I play a lot of sports. What sports do you like to play? I am really into tennis. I also like swimming. I like going swimming at the beach. Do you know how to ski? Yes, I often go skiing in winter. Where do you go skiing? There's a big mountain in my country. In winter, the snow's very thick. Lots of people go skiing there. What sports are popular in your country? Football is the most popular, and people in my country also play basketball and volleyball. In our country, we play a lot of cricket. Have you ever seen a game of cricket? No, we don't play cricket here at all. ចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃសន្ទនារបស់យើងអរគុណដែលចំណាយពេលតាមដានមេរៀនវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយតាមដានបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗហើយសូមឲ្យជួយចុច like ជួយចុច subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានមេរៀនបន្តទៀតនាងខ្ញុំគឹមហៀសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា